financial reporting, which means that we will be preparing our financial reports for the external authorities അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. There may be various stakeholders to an organization, right? So we will be reporting our financial results, our financial position to those external stakeholders. So അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഓഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ? So can we move with our topic? Okay. Yeah. Just a moment. Okay. So this external financial reporting decision, so we know that in the 2020 in the CMA part 1 and part 2 there are various major changes which has happened. അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിലായാലും കണ്ടൻസിലായാലും ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനുള്ള വെയിറ്റേജിലായാലും ദർ ഇസ് ഡിഫറൻസ്. സോ സമൺ ഓഫ് യു മേ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദ 2019 ബട്ട് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ 2020, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മേ ഹാവ് നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറൻസ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻസിലൊക്കെ ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് in 2020 ഒരുപാട് റിവിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മെയിൻലി ഇൻ CMA part 1 and part 2 അതിലുണ്ട്. ബട്ട് പാർട്ട് 2 മെയിൻലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ വെയിറ്റേജ് ടു ദ സബ്ജക്ട്സ്. ബട്ട് ഇൻ പാർട്ട് 1 കണ്ടൻസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് ആൻഡ് ദ 2020, സോ ദർ ആർ വേരിയസ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദിസ് ചേഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഫാക്ടഡ് ഇൻ ദ പാർട്ട് സെക്ഷൻ എ. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡെസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലും യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് ദിസ് ചേഞ്ചസ്. സോ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാകും. And one of previously we had only five subjects, and 5 subjects മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Now you have 6 subjects. Data analytics and information technology എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ആഡ് ഓൺ സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് 1 വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡെസിഷൻസിലും നമ്മൾക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. And they may be in the previous 2019 modules you will be having a revenue recognition and income measurement എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവുക. And in 2020 you will be having another module which is added on to the section A, which is integrated reporting. അതും കൂടെ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾക്കിനി ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. And just a moment, let me take the course subjects with you. Just a moment. So the part 1 financial planning, performance and analytics. അതൊന്നാക്കി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Yes, okay. Hope you could see this contents നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. So in this, the first external financial reporting decision, the first section which is financial statement, and second you have integrated reporting, and third you have in the financial statement and the subsection. First section is financial statement. In the subsection you have integrated reporting, and in second it recognition, measurement, valuation. Voice cut ആവുന്നു. Clear ആവുന്നില്ല? So okay, it's clear. So what about others? മറ്റുള്ളവർക്കും വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? I have to check whether it is a network problem on my part. Okay. Yeah. So in between, if you feel any network connections problem അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please inform me. അപ്പോൾ I will be checking whether it is a problem on my part or else. Okay. So in this second, recognition, measurement, valuation and disclosure. And in that after that, okay, and valuation of liabilities will be there, and income statement.
So these are the topics that you are going to discuss in the section A. So in this section A, which is known as the base, അതൊരു ബേസ് ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് 1 അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ. സോ ദിസ് എൻറ്റയർ CMA ആ ഒരു കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിസിഷൻ. സോ ബേസ് ഇസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ്. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഓർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അത് തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ തുടങ്ങുന്നത്. സോ ദ വേരിയസ് ബേസിസ് ഓൺ വിച്ച് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ വേരിയസ് യൂസസ് പർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നായാലും ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലായാലും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലായാലും അസറ്റ്സ് വിൽ ബി ദ, ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി ദ, equity will be the revenues, expenses, gains on losses. So ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം, how to present it in the financial statement, and the various regulations relating to the disclosure of these items in the financial statements, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. And just an introduction, you may be knowing that since we are studying the CMA, which is a US based course, so we will be studying everything in the purview of US GAAP. US GAAP ആയിരിക്കും, US generally accepted accounting principle, right? So in modern terms, we will be many countries, including our country, India, has converged to IFRS. IFRS ലോട്ട് കൺവേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദേ ആർ IFRS ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് INT AS is what it is followed right now, right? So various organizations around the globe is also following the IFRS. They have converged with the IFRS, but in USA they are still following the US GAAP. So you could in various topic they will be providing you the differences in the treatment of certain items, assets ആയിക്കോട്ടെ, ലയബിലിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ, റവന്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ, എക്സ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇൻ IFRS ആസ് വെൽ ആസ് ദ US GAAP, അതും കൂടെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് financial statements. So when you compare, if you are having the materials of the 2019 section, ആ ഒരു 2019 version ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you could compare this with the new. എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ്, യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ, ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, IFRS US GAAPും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ആൻഡ് നമ്മുടെ വേരിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി, നോട്ട്സ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആൻഡ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലുള്ളത്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പുതുമയായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ്, if you are having a commerce background in the plus 1 plus 2 classes, you may have known all these topics. Even if you are നിങ്ങൾ BCom കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ BCom എടുത്തവർ, BBA എടുത്തവരായിക്കോട്ടെ, you will be having knowledge. There is nothing new in this, ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ. And nothing new means that you could feel a difference in the presentation. Financial പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇൻ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടി അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോമാറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച്ഡ്. IFRS പ്രകാരം US GAAP പ്രകാരം ദ സെയിം ഫോമാറ്റ്, അവിടെ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ദി ഐറ്റംസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ. Then you have integrated reporting. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് സെക്ഷൻ എയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയതായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൽ വരുന്ന കുറേ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. റിപ്പോർട്ടിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വേരിയസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ്സും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ റെക്കഗ്നിഷൻ, മെഷർമെന്റ്, വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വി വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ വേരിയസ് ഐറ്റംസ്, നമ്മുടെ റവന്യൂസ്, എക്സ്പെൻസസ്, അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ്, ഇക്വിറ്റി, ഇൻകംസ്, ഗെയിൻസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. So how to recognize this, how to measure these items, how to value this item, and at last how to disclose these items in the financial statements എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റെക്കഗ്നിഷൻ, മെഷർമെന്റ്, വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ്, when you observe a balance sheet, you could the balance sheet equation that we are usually studying is that assets is equal to liabilities plus equity. So assets, how to measure assets, asset valuation ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്.
So asset തന്നെ when you observe the asset side of a balance sheet, you could notice various classification of assets. Current assets എന്നും നോൺ കറണ്ട് assets എന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ്, അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ, ഇൻവെന്ററി, then investments, property, plant and equipment, intangible assets. So ഈ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ്, മെഷർമെന്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ്, ഡിസ്ക്ലോഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എക്സെട്ര വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ദ. Then you have valuation of liabilities. After assets, you will be having liabilities. Liabilitiesന്റെ valuation ആയിരിക്കും അടുത്തുണ്ടാവുക. So current liabilities, non-current liabilities, how to value. And reclassification of the short-term debt. So it's a new ഒരു പുതിയൊരു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും റീക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെറ്റ്. സോ അത് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാറന്റി ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഇൻകം ടാക്സസ്, അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലീസസും ആ കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് വി ഹാവ് ദ ഇക്വിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതിൻ്റെ മെഷർമെന്റ്, ഡിസ്ക്ലോഷർ, റെക്കഗ്നിഷൻ, പ്രസന്റേഷൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. After balance sheet, you have income statement. Income statement ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ള. ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ. സോ റവന്യൂ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി എന്താ പറയുക അക്കൗണ്ടിങ് സൈക്കിൾ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി റവന്യൂ സൈക്കിൾ, നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂവിന്റെ ടൈം പീരീഡ്, എമൗണ്ട് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇൻകം മെഷർമെന്റ്, ഇൻകം എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം, എക്സ്പെൻസ്, ഗെയിൻസ്, വാല്യുവേഷൻസ്, അതെങ്ങനെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ഹൗ ടു ഫോർമുലേറ്റ് എൻ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഐറ്റംസ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. So this is just an introduction of what you're going to study in the external financial reporting, and comparatively it is very easy ആയിരിക്കും. And you moreover it's a mix of fully problem എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. തിയറി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒരു 60% തിയറി ആണെങ്കിൽ 40% ഒരു പ്രോബ്ലം ഏരിയ ആണ് ഇത്. ആൻഡ് തിയറി ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഇസ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ നോയിങ് ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ തിയറി അലോൺ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു solve the problem. So it is very essential and very base ആയിട്ടുള്ള നോളജ് മാത്രമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ +2 ക്ലാസ്സസിലായാലും ഈവൻ ഇൻ CMA if you have completed the part 2 ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് സെക്ഷൻ A, എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിസിഷൻ. So are you clear with the topics that we are going to deal in this? Clear ആണോ? Any other clarifications? Okay, clear ആണ്. Okay, so just a moment. Just a moment. Okay, coming back then.
So first of all, the first topic, which is financial statement. So he could see the divisions. External financial reporting decisions, നമ്മുടെ part 1 എക്സാമിൻ്റെ 15% വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. For section B 20%, section C 20%, cost management 15, internal control 15, technology and analytics 15%. So almost അത്യാവശ്യം 15% വെയിറ്റേജ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡിസിഷൻസിന് വരുന്നുണ്ട്. Okay. Financial reporting, the first module that we are going to discuss is relating to the financial statements. So accounting, so hope you have learned about the term accounting, and accounting is the art of recording, classifying, summarizing and communicating the results of the financial transactions that have happened in an organization for a period of time, and communicating these results to various stakeholders for and interpreting them for the purpose of decision making. So this is the definition of accounting that you have learned. And this accounting, there are various branches of accounting. It is classified as financial accounting is the, cost accounting is the, management accounting is the. So this financial accounting is a branch of the accounting. And in this financial accounting, what is actually happening is that we are reporting the effects and results of the financial transaction that has happened over a period of time. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ റിസൾട്ടും അതിന്റെ ഇഫക്ട്സും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത്, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So the basic objective of the accounting purpose is to provide information. Information provide ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. To whom? To the various stakeholders of the business. Owners ഉണ്ടായിരിക്കും, management ഉണ്ടായിരിക്കും, employees will be the, government is the public is the, creditors, suppliers, the customers. So all will be, and media, tax authorities, others. So there are various stakeholders for the business. So the main purpose of this accounting or the financial accounting is to provide informations to these stakeholders. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക in order for decision making ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So the various stakeholders, as I told earlier, there may be investors ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ owners of the business organization ഉണ്ടായിരിക്കും. For what purpose? They have to check whether their investment is yielding their expected returns yield ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ their expectation meet ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ബിസിനസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, what to do with their business, അതിനെ സെൽ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നടത്തണോ, what is the growth aspects relating to the business. ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് this investors will be using them. The management is entitled with the task of managing the operations of the business, അല്ലെ? So അവർക്ക് ഈ ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. So they have to ensure that അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ their policies is it effective or not, അത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കും. And come to the point of the creditors and they have provided loan, they have provided debt to the organization. So they have to check, will the organization is the organization able to repay these loans to them. അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ്സ് റീപേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷന് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ അതെങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will be looking at our financial and assessing our financial position. നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് പൊസിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ അസസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ്, ഏത് റേറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. Then employees will be the
Employees are the people who are employed in the organization. Organizational employed ആയിരിക്കും. They have to check അവരുടെ employment growth എങ്ങനെയാണ്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട remuneration compensation ഒക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ is their work producing the required result. അവരാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർഡ് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതുകൂടെ അസസ് ചെയ്യാൻ they will be using that. The government is formulating various policies, trade policies, labor policies ഒക്കെ formulate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോറിൻ ആയിക്കോട്ടെ, or whatever export import policies. So ഈ പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗവൺമെന്റ് വിൽ ബി റിക്വയറിംഗ് ദി ഡേറ്റ, എക്കോണമിക് ഡേറ്റ അല്ലെ, ബിസിനസ് അവർക്ക് ഈ ഡേറ്റ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഈ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓരോ പോളിസീസിന്റെ റിവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Then we have the പബ്ലിക്കിന് അറിയണം. സോ വി ആർ യൂസിങ്, എ ബിസിനസ് ഈസ് യൂസിങ് ദ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ടു ഓൾ പീപ്പിൾ. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട റിസോഴ്സസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഈ റിസോഴ്സസിന്റെ യൂസേജ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആണോ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. മീഡിയ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടു ദ പബ്ലിക്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആക്സസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ടാകും. ആൻഡ് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്, ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നോക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടാക്സസ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് റിവിഷൻസ് നടത്താൻ, അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ. സോ ദിസ് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് financial statement. So depending upon the purpose of the stakeholders, depending upon the nature of the stakeholders, their relationship with the organization, the purpose for which they will be using our financial statement varies. So these are the various financial statement might related to la karyam. Various decisions that will be made using these financial statements. Clear ano? Depending upon the nature of the relationship, creditor ആണെങ്കിൽ their relationship with the organization will be different from those of the investors. പബ്ലിക്കിനാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, എംപ്ലോയീസിനും കസ്റ്റമേഴ്സിനും അവരുടെ റിലേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദർ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദേ യൂസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിഫേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear? So I suppose that I'm taking for first time, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് എനി ഡിസ്കംഫർട്ട്, എൻ്റെ പറയുന്നതിലായാലും ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസിലായാലും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ്സ്, ഇഫ് യു ആർ ഫേസിങ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി, if there is any suggestions from your part, you could tell me. So let me ask you, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ കഴിഞ്ഞു. Are you clear with what I am saying? And ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്. ഇസ് ദ ഈ ഒരു പേസ് ഓക്കെ ആണോ, ഈ ഒരു സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡു ഹാവ് ടു റിഡ്യൂസ് ഇറ്റ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു? ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഇറ്റ്? Okay, I hope Krishnapriya, you are from STC, right? Okay, so I'm very happy that I know you personally. So let's begin. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്ന വലിയ എന്താണ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി അക്കൗണ്ടിങ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടക്കത്തിലേ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻട്രോ പാർട്ടാണ് ഇത് തന്നെ. നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളത്? So as I told you, the various users of the financial information, ഞാൻ പറഞ്ഞു, creditors are there, investors are there, public, customers, employees, management, tax authorities, government, everything. So the reasons by which people need the financial information, we know that as the nature of the relationship of these stakeholders differs, their purpose of using the financial statement also differs. So the various purpose, എന്തൊക്കെ പർപ്പസിനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം these peoples are requiring the financial information.
First one, making investment decision. Investment decision എടുക്കാൻ, whether to make investment or not. അല്ലെങ്കിൽ investment purchase ചെയ്യണോ സെല് ചെയ്യണോ, റിലേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ. എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഓർ വിത്ത് ഹോൾഡിങ് ക്രെഡിറ്റ്. ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട. വിത്ത് ഹോൾഡ് മീൻസ് ടെസ്റ്റിൽ നോട്ട് മോർ ക്രെഡിറ്റ്. സോ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അസസിങ് ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് വിത്തിൻ ദ കമ്പനി. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And evaluating management performance. So management is the people who is entrusted with the task of basic operations. ഒരു മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണ് ഈ മാനേജ്മെന്റിനുള്ളത്. സോ ദ ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ. സോ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. Determining whether or not the company is complying with regulatory requirements. Regulatory requirements are the various legal framework that we have to comply with. Tax authorities, government, and various laws and regulations is the business has to comply with. Our rules and regulations and regulatory requirements ആയിട്ട് നമ്മൾ comply ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So for all these purposes, they will be using this financial statement. So in the users of the financial statements, നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണാക്കി തിരിച്ചുണ്ട്. ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ്. ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് മീൻസ് ദീസ്, ആൻഡ് ആസ് ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് സജസ്റ്റ്, ദേ വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ റിസൾട്ട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് മീൻസ് they does not directly affect ചെയ്യുന്നില്ല, but it is affecting them through the direct users. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് വഴി ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. ഈ ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സിൽ ആരൊക്കെപ്പെടും? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അത് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയുക ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. എംപ്ലോയീസ് ഹു ആർ എംപ്ലോയ്ഡ്, ഹു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. മാനേജ്മെന്റ്, suppliers, creditors, they are having direct relationship with the organization. So അവരാണ് ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള റൈറ്റ്. കാരണം സോ ബിസിനസ് പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ആയിരിക്കും. ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ദേ റെപ്രസെന്റ് ദി ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ്. ഇൻഡയറക്ട്ലി ആയിരിക്കും അവരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദീസ് ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ്. അവരാരൊക്കെയായിരിക്കും? ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസേഴ്സ്. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അഡ്വൈസേഴ്സ്, കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കൺസൾട്ടൻസീസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഡയറക്റ്റ് യൂസേഴ്സ് വിൽ ബി അപ്രോച്ചിങ് ദം. അവർ വഴിയായിരിക്കും ഇവർ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ഇസ് എ പ്ലേസ് വേർ ദി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ്. റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് അത് വേരിയസ് റെഗുലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് വേരിയസ് ബോർഡ്സ്, എന്താ പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബോർഡ്സ് അത്, ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ്, വേരിയസ് അസോസിയേഷൻസ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സെയിൽസ് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സർവീസ് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഓർ വാട്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ്. അവരെയും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് ആണ്. So these are the direct and indirect users of the financial statement. And another classification of the users of financial statement, internal users and external users. Internal ആയിട്ടുള്ള users ഉണ്ട്, external ആയിട്ടുള്ള users ഉണ്ട്. Name itself is self-explanatory. Internal users means these people are within the organization. ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ആരൊക്കെയായിരിക്കും? External users means they are outside the organization. ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുറത്തായിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റ്, investors, employees, they are within the organization. External users, public, government, avarokka they are external to the organization, which means that these external users, they will be using this financial statement to decide. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്, ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധമില്ല, അവരെന്താ തീരുമാനിക്കേണ്ടാവുക വെദർ ടു ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർ നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ, ഈ വക ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ്
one of the main assumptions based on which the financial statement is prepared. നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിൽ. പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ചേഞ്ചസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ. സോ ദീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് നമ്മളൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വി ആർ ഫിറ്റിംഗ് ദിസ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെ, ഒരു ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഫോർമാറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. So in preparing this financial statement, there is a basic assumption, which is that the users of the financial statement is assumed to be having reasonable knowledge. അവർക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളൊരു കോമൺ മാന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ, ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്, ഹി ഈസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഹാവ്. സോ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് അസ്യൂം ടു ഒരു റീസണബിൾ നോളജ്, അതിന്റെ യൂസേഴ്സിന് ഒരു റീസണബിൾ നോളജ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു അസംഷന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പീറ്റൻസ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാക്കും. യൂസർ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. വി നോ ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേറെ രൂപം, ബാങ്കിന് കൊടുക്കാൻ വേറെ രൂപം, അങ്ങനെയല്ല. ദറ്റ് ഈസ് എ പ്രീസെറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. സോ അത് യൂസേഴ്സ് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിലെ ഫിഗേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യണു എന്ന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. സോ ആ ഒരു ബേസ് ഫോർമാറ്റ് സിമ്പിൾ എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദോസ് ഹു ആർ യൂസിങ് ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഹാവിങ് എ റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പീറ്റൻസ്. ഒരു റീസണബിൾ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പീറ്റൻസ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു അസംഷന്റെ ബേസിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. And if you wish to speak in between, you could turn on the mic and speak. It's okay. I know that it will be not easy for you to type just എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. So if you have any doubts in between, you could just turn on the mic and ask. I will stop. Okay? Okay, good. So can we continue? Okay. Yes. Here, financial statement. So as per the US GAAP, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, it is actually 5. It is 5 types of financial statements are there. Or the 5 financial statements are there. So what are they? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, nothing new. Balance sheet, also called the statement of financial position. Balance sheet, income statement, statement of cash flows, statement of comprehensive income, statement of changes in stockholders' equity. So this is the statement of various 5 financial statement which an organization has to prepare as per the US GAAP. In 5 statements ആണ്. So in the coming portions, we will be dealing with each and every statements in more detail. And apart from that, there will be another type of statement which is called notes to the financial statements. നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, there will be various items. ഐറ്റത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു മോർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഐറ്റം വി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് നോട്ട്സ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് നോട്ട്സ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് എൻ അഡീഷണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പോലെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോട്ട്സ് to the financial statement. So this is financial statements allade company could എന്താ പറയുക prepare prospective financial statement. So prospective financial statement or pro forma financial statements കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. ഈ prospective financial statement means as the name itself suggests prospective, which is not current അല്ല, നമ്മൾ expecting for future.
പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ there may be changes that could happen in the various variables അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസംഷൻസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നിരിക്കാം. ആ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം വി വിൽ ബി പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. So this is just an നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ IFRS ആൻഡ് US GAAP. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് പോവാണ് ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച് എന്താ പറയുക തഴമ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു മേ ബി ഫീലിംഗ് ബോർഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാകാം. സോ ഈവൻ ദോ യു ഹാവ് ടു ബെയർ വിത്ത് മീ. സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ IFRS ആൻഡ് US GAAP. ആൻഡ് IFRS എന്താണെന്നറിയാം, ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. വി നോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സർട്ടൻ റൂൾസ്, സർട്ടൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീൻസ് ഹൗ ടു, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, അതിനെങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. സോ ഒരുപാട് കൺട്രീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ, സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ത്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് IFRS. ആൻഡ് US GAAP മീൻസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് GAAP, ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. So these are the various two sets of standards. ഇത് രണ്ടും different standards ആണ്. So we are going to study the difference between these two, IFRS and the US GAAP. First one, IFRS. It is primarily a principle-based set of accounting standards with few practical examples and limited interpretive guidance. അതായത് IFRS it's mainly a principle-based accounting standards ആണ്. Principle-based ആയിട്ടുള്ള accounting standards ആണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസിന്റെ കോട്ടിങ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ്, ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക്. ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. സോ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് കുറവാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യണം, സോ എന്തായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം, ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് IFRSൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. സോ ഇന്റർപ്രറ്റീവ് ഗൈഡൻസ് തരുന്നത് കുറവാണ്. സോ ലിമിറ്റഡ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് ഗൈഡൻസ്, നമ്മൾക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നടത്താനുള്ള ഗൈഡൻസ് കുറവാണ്. സോ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇനി US GAAP ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൂൾ ബേസ്ഡ്. സിൻസ് ഇഫ് IFRS ഇസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ്, US GAAP ഈസ് റൂൾ എന്താണെന്നറിയാലോ, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അവിടെ നമ്മളൊരു ഇമ്പോസിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഷോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് US GAPൽ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ വാട്ട് വേ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ എന്നുള്ളത് റൂൾ പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ത് US GAPൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ ബേസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. And IFRS multiple countries with different cultural, legal and commercial standards. IFRS main objective is to be more open and flexible. Therefore, the standard setters leave interpretation to companies and their auditors, resulting in greater flexibility. IFRS ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റർപ്രറ്റീവ് ഗൈഡൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഗൈഡൻസ് നമ്മൾക്ക് കുറവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫ്രീ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ്. നമ്മൾക്ക് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, മേക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തരം പോലെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ്, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിലുണ്ട്, ഈ IFRSൽ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഓപ്പൺ ആൻഡ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റേഴ്സ് ഈ ഓഡിറ്റേഴ്സിനും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസിനും തീരുമാനിക്കാം ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു പ്രസന്റ് എന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക്. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമേ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ IFRന്റെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ IFRSന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തർ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് US GAAP. US GAPൽ പറഞ്ഞു സിൻസ് IFRS ഇസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ്, US GAAP റൂൾ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
സോ കമ്പനി സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് റൂൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഷുഡ് ബി, ഈ ഒരു കാര്യം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് US GAAP. ആൻഡ് മോർ ഇന്റർപ്രറ്റീവ് ഗൈഡൻസ്, ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തരുന്നുണ്ട് US GAAP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി അപ്ലൈ ടു US based ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റീസിന്, അല്ലെങ്കിൽ US ഫോം ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനാണ് US GAAP അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് US ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ US വന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണെങ്കിലും ദേ ഹാവ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ US GAAP വിത്തിൻ ദറ്റ് കൺട്രി. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും, ഭയങ്കര റിജിഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. IFRSലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു, ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ മച്ച് മോർ, നമ്മുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ US, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൂൾ ബേസ്ഡ്, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആർ വെരി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഗൈഡൻസ് ഒരുപാട് തരുന്നുണ്ട്. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്ട്രിക്ട്ലി റെഗുലേറ്റഡ്. ക്ലിയർ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ IFRS ആൻഡ് US GAAP? പോകെ പോകെ ഓരോ ഐറ്റത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലുള്ള ഡിഫറൻസും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ? യെസ്. Okay. So do you have any doubts regarding with topics discussed? അല്ലെങ്കിൽ any doubts, any queries? Hello? Do you have any queries? No. So please don't hesitate to ask doubt, because നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്, ഓഫ്ലൈൻ അല്ല. ഐ എം നോട്ട് സീയിങ് യു, യു ആർ നോട്ട് സീയിങ് മീ. സോ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതിൽ ചമ്മലും മടിയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദ ഡൗട്ട്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ യു കുഡ് ആസ്ക് മീ. ഈ നേരിൽ കാണണമല്ലോ, മുഖത്ത് നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. Yeah. Our first financial statement, this statement of financial position അല്ലെങ്കിൽ balance sheet. ആ പേരിൽ തന്നെ statement of financial position. A financial statement which shows, which interpret അല്ലെങ്കിൽ which depicts the financial position of an organization is what is called the balance sheet. So what does the balance sheet provide us? It provides information, it is assets, liabilities ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ അസറ്റ്സിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ബാലൻസസ് എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത്? ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, യൂഷ്വലി നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിന് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. ടു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് റവന്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു ദ ഇൻകം സമ്മറി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സർട്ടൻ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല. ഒരു പീരീഡിന്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ്സിലോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് എ ബാലൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പെറുക്കി എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണും. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് സോ ആൻഡ് സോ ആസ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് അറ്റ് എ ഡേറ്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ്, ഫോർ ദ ഇയർ എന്നാണ്, ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നും. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറ്റ് ദ ഡേറ്റ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വിൽ ബി വാലിഡ് ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ്. ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി
ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക, റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ അസെറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി. സോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കും? വി വിൽ ബി ഹാവിങ് വേരിയസ് റിസോഴ്സസ്. മേജർ അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലേ. അസറ്റ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കും. ഈ അസറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ. അതാണ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റിയിൽ കാണിക്കേണ്ടാവുക. വി വിൽ ബി ഫിനാൻസിങ് അവർ അസറ്റ്സ് ഓൺ ഫ്രം ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്തു ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾക്ക് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ഫിനാൻസ് ചെയ്തതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, എത്ര കറന്റ് സോഴ്സ് എടുത്തു, നോൺ കറന്റ് സോഴ്സ് എടുത്തു, ഇക്വിറ്റി എത്രമാത്രം എടുത്തു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വിച്ച് ഷോസ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഫിനാൻസ്ഡ്. അതെങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ കൂടെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നതാണ്. റിസോഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മളോട് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബിസിനസിന്റെ നെറ്റ് വർത്ത് കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ എലമെന്റ്സ് യൂഷ്വലി ദ സെയിം, അസറ്റ്സ്, ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ എലമെന്റ്സ്. അസറ്റ്സ് അതർ, ലയബിലിറ്റീസ് അതർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി അതർ. സോ അസറ്റ്സ്, വാട്ട് ആർ അസറ്റ്സ്? അസറ്റ്സ് എന്താണ്? Assets are the probable future economic benefits that have been obtained or are controlled by an entity as a result of past transaction or event. So how assets എങ്ങനെ വരുന്നു? It comes as a result of past transaction or event. പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ് വഴിയോ നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ അസറ്റ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദിയർ പ്രോബബിൾ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ്? Probable future, by the use of these assets, it is probable that we could yield certain economic benefits. Asset use ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് economic benefits ഉണ്ടാകാം that have been obtained or controlled, that these assets are obtained or controlled by the organization. So actually these assets have arisen due to transactions or events that has happened in the past, and we are probable of economic future benefits. In future there is a probability, like there is a chance that we could yield economic benefits from the use of these assets. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. So assets are probable future economic benefits that have been obtained or controlled by an entity. How? As a result of past events or transactions. So asset arose from a past transaction. പാസ്റ്റിൽ നടന്നൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ഈസ് പ്രസന്റ്ലി ഓൺഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രസന്റ്ലി കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലാണ്. വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ പ്രോബബിൾ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്, സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അസറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? Clear? Okay. Next, liabilities just ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. അസറ്റ് പോലെ തന്നെ അറൈസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. പ്രസന്റ്ലി ഓൺ ബൈ ദ കമ്പനി ആയിരിക്കും. അസറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസ് വഴി ഫ്യൂച്ചർ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ്, നമുക്ക് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് അസറ്റ് വഴി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി വഴി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ബൈ ദ കമ്പനീസ് ഹാപ്പനിങ് by way of liabilities. Okay, liabilities are probable future sacrifices of economic benefits due to present obligations of an entity to transfer assets or provide services in the future resulting from past transaction or event. So resulting from past transactions അല്ലെങ്കിൽ event കാരണം എന്ത് ചെയ്യണം? There is a probable future sacrifice of economic benefit. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സിന് സാക്രിഫൈസ് നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്ത് കാരണം? ഡ്യൂ ടു പ്രസന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് എൻ എൻറ്റിറ്റി. പ്രസന്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്.
എന്ത് ഒബ്ലിഗേഷൻ? ടു ട്രാൻസ്ഫർ അസറ്റ്സ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അസറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഈ ലയബിലിറ്റി വഴി നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ലയബിലിറ്റി ഹാവ് അറൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു പാസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഇവന്റ്. പാസ്റ്റിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ്സ് വഴിയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. So arose from the past transaction presently owned by the company will lead to probable future sacrifice of economic benefits by the company. This is liabilities. Clear? Okay. Next is equity. Assets liability കഴിഞ്ഞു. Next is the equity. Equity represents the entity's net assets or the residual interest in the assets of the entity after deducting its liabilities from the assets. Means net assets, net figure, gross figure and net figure. നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഗ്രോസ് മീൻസ് ഗ്രോസ് ഫുൾ എമൗണ്ട്. നെറ്റ് മീൻസ് ആ ഗ്രോസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സർട്ടൺ ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ നെറ്റ് അസറ്റ്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നു, ലയബിലിറ്റീസ് വഴി നമുക്ക് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് സാക്രിഫൈസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഫ്രം ദിസ് അസെറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്ട് ഓൾ ദ ലയബിലിറ്റീസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിഡ്യുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഇക്വിറ്റി. Equity represents the entity's net assets or the residual interest in the assets of the entity after deducting its liabilities from its assets. ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്വിറ്റി ഈസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ യു വിൽ ബി നോയിങ് ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. അസറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി അല്ലേ? സോ അസറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ഇക്വിറ്റി. Equity is equal to what? Asset minus liabilities. So that is equity, net assets or the residual ownership of the in the organization. Okay? Clear? Assets, what is liability, what is equity? Base ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. If you have any doubts, you could ask me. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബേസ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ക്യാൻ ഐ മൂവ് ഫോർവേഡ്? ഓക്കെ. Current and non-current classification of assets and liabilities. So assets പഠിച്ചു, liabilities പഠിച്ചു, equity എന്താന്ന് പഠിച്ചു. And we will be classifying these assets and liabilities into various categories. ആ categories ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. So first of all, let's learn about assets. രണ്ട് തരമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. കറണ്ട് അസറ്റ് എന്നും നോൺ കറണ്ട് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And what is this? Current assets are cash and other assets or resources that are reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business. ഒരു ബിസിനസിന്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. You know that what is operating cycle? ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, വൺ റൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിയാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആൻഡ് ദിസ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ക്യാഷ് ഉണ്ട്, വേരിയസ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. And what is its speciality? It is expected to be realized in cash. Cash ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക ഡ്യൂറിങ് ദി നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ഒരു ബിസിനസിന്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള അസറ്റ്സിനെ മറ്റു റിസോഴ്സസിനെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പെടുത്തുന്നുണ്ടാവുക. So what all things are included in current assets? Cash. Cash ഉണ്ട്. Cash means coins, currency, undeposited checks, money orders, drafts, demand deposits. അതാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. And you will be having cash equivalents. കണ്ടില്ലേ? Coins are the currency, deposit checks, money orders, demand deposits. ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാഷിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക. And you have cash equivalent. ക്യാഷ് അല്ല, ബട്ട് ഈക്വലൻ ടു ക്യാഷ്. ക്യാഷിന് ഈക്വലൻ, തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെയായിരിക്കും.
ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് highly liquid ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് മെച്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് 3 months പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് മുതൽ അന്ന് മുതൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 താഴെയോ മാസം മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ബീങ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ബി ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ദാറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ഹാവിംഗ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് 3 months ഓർ ലെസ്, 3 മാസമോ അതിൽ താഴെയോ മെച്യൂരിറ്റി പാടുള്ളൂ എന്ന് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്, അതായത് കാഷ് ഇക്വലൻസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ട്രേഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, അതൊക്കെയാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. റിസീവബിൾസ് അതോ, റിസീവബിൾ മീൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളത് ഡെറ്റ്സ് ഓഡ് ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ്സ് ഓഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ടുവേർഡ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ട്രേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട്, നോട്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട്, acceptances receivables ഉണ്ട്. So these are the various classifications of receivables. ഓഫീസേഴ്സ് വന്നോ, എംപ്ലോയീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അഫിലിയേറ്റ്സിൽ നിന്നോ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നോ ആരിൽ നിന്നോ നമ്മൾക്കൊരു റിസീവബിൾ കിട്ടാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവബിൾസ്. ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി കളക്റ്റബിൾ ഇൻ ദി ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ കളക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും റിസീവബിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത്. Next, we have contract assets. Contract assets classified as current assets. So, contract asset, contract liability എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻകം മെഷർമെന്റ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷനിൽ പഠിക്കും. സോ കോൺട്രാക്ട് അസറ്റ്സിലും ഈ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് കോൺട്രാക്ട് അസറ്റ്സ്, അതും ഇതിലുണ്ടാകും. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓർ ഡെഫേർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് റിസീവബിൾ. ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫേർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ ആൻഡ് നോട്ട്സ് റിസീവബിൾ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നോട്ട്സ് റിസീവബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെഫേർഡ് അക്കൗണ്ട്സ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഡെഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഇൻവെന്ററീസ്, മെർച്ചൻഡൈസ് ഓൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് അവൈലബിൾ ഫോർ സെയിൽ. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ഇൻവെന്ററി, റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെന്ററി ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻവെന്ററി ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ പീരീഡ്. അതിനെയും നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ കാണിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി മെയിൻ്റനൻസ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് സപ്ലൈസ് ഇൻവെന്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതും നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. Next, we have prepaid expenses. Prepaid means expenses paid in advance. Expense actually pay ചെയ്യേണ്ട സമയം എത്തിയിട്ടില്ല, but we have paid it in advance. Advance ആയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will be classified under the head current asset because that നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ നാളെ പേ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്, പക്ഷെ ഞാനത് നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റിനെ അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലയബിലിറ്റി അവിടെ വരുന്നില്ല. ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി ഫോർ മീ, റൈറ്റ്? സോ ബൈ പേയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഐ ആം കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ലയബിലിറ്റി, ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ്. സോ അതിന്റെ പേരിൽ അതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. ഫണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫോർ കറണ്ട് പർപ്പസസ്. ചില ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കറണ്ട് പർപ്പസിന്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ലിഗേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ കറണ്ട് പർപ്പസ്, കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പോർഷൻ വിൽ ബി അണ്ടർ ദി ഹെഡ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. So what are the various type of assets included in the current assets? You have cash, cash equivalents, marketable securities, receivables, contract assets classified as current assets, installment and deferred accounts and notes receivable, inventories, prepaid expense, and funds that are restricted for current purposes. These are the various types of current assets. Clear? Is it clear? ഓക്കെ. ഇനി കറണ്ട് അസറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ് എന്താണ്? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്.
Non-current assets are assets or resources other than those that are reasonably expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of the business. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് അല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ അസറ്റും എന്താണ്? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഒരു നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്ത അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഓർ സിംപ്ലി സെയിങ് അസറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ദി കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടാം? നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് ടു ക്യാഷ് ദാറ്റ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആസ് ടു വിഡ്രോവൽ ഓർ യൂസ് ഫോർ അതർ ദാൻ കറന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് നോട്ട് ഫോർ കറണ്ട് പർപ്പസിന് വേണ്ടി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഇല്ലേ, അതല്ലാത്ത മറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കറണ്ട് അസറ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ ലോങ് ടേം മറ്റ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡെറ്റ് റിഡംഷൻ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടാണ് ഈ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു പർപ്പസ് ആണ്, ഭാവിയിലുള്ള ഒരു പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഫണ്ട് ഈസ് എ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്. മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹെൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി, നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തായിരിക്കും? ട്രേഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഹെൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതർ ദാൻ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ട്രേഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലാത്ത ഹെൽഡ് ടു മെച്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ അഡ്വാൻസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ, കുറച്ച് ദീർഘനാളത്തേക്കുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്. അഡ്വാൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്, PPE, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് മറ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വിടും. റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് അണ്ടർ ലീസ് അഗ്രിമെന്റ്. ഇപ്പൊ ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ്, റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ്, റൈറ്റ് ടു യൂസ്. ലീസിന് എടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ബി അക്വയറിംഗ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എ സ്പെസിഫിക് അസറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിത്തൗട്ട് ഓണിങ് ദ സെയിം, അല്ലേ? അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് മേടിക്കാതെ ആ ഒരു അസറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ലീസ് അഗ്രിമെന്റ്സ് വഴി എന്താ പറയുക അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. ആ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഓഫ് സർട്ടൻ എക്യുപ്മെന്റ്സും എന്തിൽ പെടും? നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ പെടും. Intangible long-term assets. Intangible long-term assets, intangible ആയിട്ടുള്ള long-term assets, which means that we could not touch. Physical existence ഇല്ല, material existence ഇല്ലാത്ത ചില items ഉണ്ടായിരിക്കും, assets ഉണ്ടായിരിക്കും. Intangible, patents will be there, trademarks will be there, copyright will be there, so technical know-how, all these are certain, computer software, all these are various long-term assets. Long-term ഒരു പീരീഡിൽ, ഒരു നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡിലോട്ടാണ്, but they cannot be touched, felt, right, etc. which means that they are not having any physical existence. അങ്ങനത്തെ assets ഉണ്ടായിരിക്കാം. Other long-term assets including long-term prepaid expense, prepaid pension cost, receivable, ഒരു എന്താ പറയുക ലോങ് ടേം നോട്ട്സ് റിസീവബിൾസ്, ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. Again, assets are classified as current assets and non-current assets. And you have non-current asset ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സൺസ്, കീ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് അവർക്കൊക്കെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സറണ്ടർ വാല്യൂ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ബിഫോർ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്മൾക്ക് അതിനെ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് പൈസ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആ ഒരു സറണ്ടർ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും? വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ.
Okay, so assets, current assets and non-current assets. Yes. Property, plant and equipment. Assetലുള്ള ഒരെണ്ണാണ് എന്ത് current non-current assetsലുള്ള property, plant and equipment, or it's simply called fixed assets. അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? So they are the tangible assets used in the operations that will continue to be used beyond the end of the current period. ഒരു accounting period അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു operating cycle അല്ല, beyond that operating cycle of the business, these assets will be used. ഇതായിരിക്കും, they are tangible ആയിരിക്കും, physical ആയിട്ടുള്ള ഒരു existence ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. And property, plant and equipment, when these fixed assets അല്ലെങ്കിൽ property, plant and equipment ഒക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we know that they will be recorded at their cost. acquisition കോസ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു മെഷീനറി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, ആ മെഷീനറിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്. ഏത് കോസ്റ്റിനാണോ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പ്ലസ് all the cost which is included in making this machinery in the good condition to use. അതിന് യൂസബിൾ കണ്ടീഷൻ ആക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റും വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷീനറി കോസ്റ്റ്. സപ്പോസ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു മെഷീനറി ഒരു കോസ്റ്റിന്, സപ്പോസ് ഐ പർച്ചേസ്ഡ് മെഷീനറി ഫോർ 1 million. 1 million പർച്ചേസ് ചെയ്തു and in order to bring that machinery to my factory ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷീനറി. ആൻഡ് ആ മെഷീനറി ഞാൻ എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വിളിച്ചു, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഷീനറി. So when fixed asset is purchased, the cost of this machinery at which it is recorded in the books include its purchase cost, including any shipping and installation cost needed to bring the asset to usable condition. ആ ഒരു അസറ്റിനെ യൂസബിൾ ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യൂസബിൾ ആയിട്ടൊരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് കോസ്റ്റ്, ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് will be expensed over its lifetime as depreciation, amortization, depletion expense ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അസറ്റിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് കളയും. Suppose I have bought a machinery for 1 million and the cost of the machinery which is reported in the financial statement is 1 million, and if the machinery is expected to have a useful life of 10 years, I will be expensing this 1 million പീരിയഡ് ബൈ പീരിയഡ് ഈ 10-year ലൈഫിൽ എൻ്റെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ കോസ്റ്റിനെ ഞാൻ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് കളയും ബൈ വേ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈ വേ ഓഫ് അമോർട്ടൈസേഷൻ. ഇനി അത് വേസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് റിസോഴ്സ് ആണ്, മൈൻ സോഴ്സ് പോലത്തെ വേസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബൈ വേ ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ. ഐ വിൽ ബി റെക്കോർഡിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസിങ് ദീസ് എൻറ്റയർ എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് ആസ് depreciation, amortization or depletion in the income statements. And land. ഇപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റില് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, ലാൻഡ്. ലാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ലാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ലാൻഡിന്റെ യൂസബിലിറ്റി കുറയുന്നില്ല, വേർ ആൻഡ് ടയർ ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ ലാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ്. മറ്റ് അസറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ലാൻഡ്, ബിൽഡിങ്സ്, മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ്. പിന്നെന്തുണ്ട്, ലീസ് ഹോൾഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ടു ദ ലീസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ് ദ ലീസീസ് എക്സ്പെൻസ്. സപ്പോസ് ഞാനൊരു കാര്യം, ഒരു അസറ്റ് ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ലീസിനെടുത്ത അസറ്റ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ലീസീസ് കോസ്റ്റ്, എൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിൽ ഞാൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ഗ്യാസ്, മിനറൽസ് ഓർ ടിമ്പർ. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്, ഗ്യാസ്, മിനറൽസ്, ടിമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിൽ വരും. സോ ലാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ലാൻഡിന് നമ്മൾ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യില്ല, ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ലാൻഡ് റിമെയിൻസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്. അതിന്റെ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും.
tangible assets. എന്തൊക്കെയാണ് intangible assets? They do not have any physical substance. ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ഫേം ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അസറ്റ് ആണ്, അസറ്റ് ആയതിന്റെ പേരിൽ ദേ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കാണാൻ പറ്റില്ല, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ബെനിഫിറ്റ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ഇറ്റ് കുഡ് ബി പർച്ചേസ്ഡ് ഓർ ഡെവലപ്ഡ് ഇന്റേണലി. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ either ബി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്റേണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റേണലി ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ not recorded on the balance sheet. Kindly note that. Suppose you will be knowing നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം കാണിക്കും. ദാറ്റ് ഗുഡ്വിൽ ഈസ് നോട്ട് ദ ഗുഡ്വിൽ. നമ്മുടെ ഗുഡ്വിൽ അല്ല, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗുഡ്വിൽ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ അക്വയർഡ് ഗുഡ്വിൽ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, വേറൊരു ഫേമിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അക്വയർ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ എം പേയിങ് അറ്റ് ലെസ് എന്നിട്ട് പറയണേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അവരുടെ വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എമൗണ്ട്. സപ്പോസ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ബിസിനസിന്റെ വാല്യൂ 1 million ആണ്, ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു 1,200,000 പേ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മേടിച്ചതെങ്കിൽ ദാറ്റ് 200,000 റെപ്രസെന്റ്സ് ദി അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ടു മീ, അല്ലേ? ഞാൻ ബെയർ ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് 200,000 എന്തായിരിക്കും? ആ ഒരു ഫേമിന്റെ ഗുഡ് വിൽ ആയിരിക്കും. അതിന് ഞാൻ ഗുഡ് വിൽ ആയിട്ട് എന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഐ കനോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് മൈ ഓൺ ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. കാരണം എന്താ? ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. So that goodwill which is coming in the financial statement is not the goodwill of the my organization. Our same organization ആയിരിക്കില്ല. When I'm acquiring something, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അക്വയർ ചെയ്യാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി അറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. So internally generated intangible assets will not be shown in the balance sheet. എന്തൊക്കെയാണ് intangible assetsന്റെ എക്സാമ്പിൾ? കോപ്പിറൈറ്റ്സ്, പേറ്റന്റ്സ്, ഗുഡ്വിൽസ്, ട്രേഡ് മാർക്സ്, ഫ്രാഞ്ചൈസസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിള്. ലിമിറ്റഡ് ലൈഫേ ഉള്ളൂ, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നല്ല, ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പീരീഡ് ഇപ്പൊ കോപ്പിറൈറ്റ് ആണെങ്കിലും പേറ്റന്റ് ആണെങ്കിലും ലീഗലി അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അതിനൊരു ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ട്. സോ ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം വി വിൽ ബി അമോർട്ടൈസിങ് ദോസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്. ആ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിന്റെ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യും. ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. If it is intangible, the term used is amortization, not depreciation. Yes. Restricted cash, an asset that could be either current or current. Current അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറന്റ് ആകുന്ന ക്യാഷ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് റീസൺസിന് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ആൻഡ് പേറോൾ ഫണ്ട്സ് ഓർ ഫണ്ട്സ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ഡിവിഡൻഡ്. ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെറ്റി ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ പേറോൾ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡിൽ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. Okay, cash in accounts outside the United States may be restricted by country regulation against exportation of money. We are നമ്മൾ US സിറ്റിസൺസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചിന്തിക്കാം. ഔട്ട്സൈഡ് US ഒരു ബാങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം എനിക്ക് ആ പൈസ US തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ അവിടെ തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ക്യാഷ്. വേറെ ഒന്നിനും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. Cash set aside for planned expansion, retirement of a long-term debt for other purposes. ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ, റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പർപ്പസിന് ഞാൻ ക്യാഷ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പർപ്പസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ബാലൻസസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ഓർ അതർ ലെൻഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു സപ്പോർട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോറോവിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വിത്ത് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ ലോൺ, ഞാനൊരു ലോൺ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് പ്രകാരം ഐ മേ ബി റിക്വയർഡ് ടു കീപ് എ സർട്ടൻ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലോൺ എമൗണ്ട് ആസ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ബാലൻസ്. ഒരു ലോൺ എടുത്തു, ഞാനൊരു 1 million ലോൺ എടുത്തു, 1 million ഒരു 10% ഞാൻ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100,000 ഐ ഹാവ് ടു കീപ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഓൺലി വിഡ്രോ 900,000. ആ 900,000 മാത്രമേ എനിക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that amount which is kept as compensating balance is restricted cash.
Clear? Clear ആണോ? Okay, just a moment. So, just a moment. I will join you in a 2 minutes time. Okay, coming back. Okay, so assets is over. Clear all assets in the portion. Okay. ഇനി അടുത്തത് current liabilities. After classifying these assets as current and non-current, liabilities is also classified into current as well as non-current. Current liabilities, the obligations that will be settled through the use of the current assets or the creation of other current liabilities. Adilengil, current liabilities are those liabilities or obligations which are expected to be settled within the operating cycle. Or business in the operating cycle, നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. മീൻസ് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് വെച്ച് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ലോൺ എടുക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ബൈ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, അതുവഴിയും നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ്? Accounts payable and trade notes payable due to suppliers for the purchase of goods and services. Goods and services purchase ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലയേഴ്സിൽ നിന്ന് if I purchased it on credit, notes payable, we have to
പേ ദം. അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് നോട്ട്സ് പേയബിൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. ഷോർട്ട് ടേം പേയബിൾസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാം? ദർ വിൽ ബി ടാക്സ് പേയബിൾസ്, വേജസ് പേയബിൾസ്, അതർ അക്രൂവബിൾസ്, അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഷോർട്ട് ടേം പേയബിൾസ്. Dividends payable. If the company have declared dividend and not paid yet, that will be shown as dividend payable. Dividend payable ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണിക്കണം. That will be a current liability. And contract liabilities representing an entity's obligation. കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, കോൺട്രാക്ട് അസറ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ കറന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസും കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ആൻഡ് ഏജൻസി കളക്ഷൻ such as tax withholdings and sales taxes, where the company acts as agents for another party and is obligated to remit the payment. അതായത് ഏജൻസി കളക്ഷൻസ്, എംപ്ലോയി ടാക്സ് വിത്ത്ഹോൾഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ടാക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്, ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയിഡ് ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദ എംപ്ലോയർ വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റിംഗ് ടാക്സ്, TDS എന്ന് പറയും, ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർച്ചേസ് നടത്തുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് ടാക്സ് ആ ബിസിനസിന്റെ ഓണർ കളക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ഇറ്റ് ടു ദ റെലവെന്റ് അതോറിറ്റീസ്. റെലവെന്റ് അതോറിറ്റീസിന് അവരത് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. In such a case, that business is acting as an agent. Agent പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. So, our collection, they are liable to pay it to the relevant authorities. So, that will be representing the current liabilities. Obligation due on demand according to their terms such as demand notes. അതായത് obligations due on demand. Demand notes. ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to pay them. അങ്ങനത്തെ ഡിമാൻഡ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that will be current liability. ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട്സ് 30, 60, 90 ഡേയ്സ് ടേം ഉള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് പേയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെടും. കറന്റ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആൻഡ് ലീസ് ലയബിലിറ്റീസ്. സപ്പോസ് ലീസ് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഡെറ്റിന്റെ കറന്റ് പോർഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു 5 yearsന്റെ ഡെറ്റ് എടുത്തു, 5 years ബാക്ക് വി ഹാവ് ടോക്ക് എ ഡെറ്റ്, നമ്മളൊരു ഡെറ്റ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, ആൻഡ് ദറ്റ് ബോണ്ട് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഇയർ. ഈ വർഷം പേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എമൗണ്ട്, ദാറ്റ് ബോണ്ട് പേയബിൾ വിൽ ബി ഷോ current liabilities because അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറന്റ് ഇയറിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ദ കറന്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി അപ്പിയറിംഗ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. ടാക്സസ് പേയബിൾസ്, വേജസ് പേയബിൾസ് ആൻഡ് അതർ അക്രൂവൽസ്. ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, വേജസ് പേയബിൾ ആൻഡ് അതർ അക്രൂവൽസ്, മറ്റ് അക്രൂവൽസ്. Long term obligations callable at the balance sheet date due to some violation by the company, such as violation of a loan covenant. ഇപ്പോൾ ബോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫേർഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോളബിൾ പ്രിഫേർഡ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കോളബിൾ പ്രിഫേർഡ് ഷെയർസ് മീൻസ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ലോൺ കവനന്റ് ഒക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്തു, ലോൺ കവനന്റ് ഒക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ റിഡംഷൻ. ഇപ്പോൾ ലോൺ കവനന്റ്, ലോണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ആ ഒരു കാര്യം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പനി പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഡിമാൻഡിങ്, അവരുടെ ബോണ്ട് അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കും. They will ask for redemption. So അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will form part of our current liability. Assurance type warranty. Assurance type warranty എന്താന്ന് പഠിക്കും. വാറന്റി ലയബിലിറ്റി, അഷുറൻസ് ടൈപ്പ്, സർവീസ് ടൈപ്പ് വാറന്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. So this assurance type warranty for which the term of the warranty extend only to the next accounting period. അടുത്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമുള്ള വാറന്റി ലയബിലിറ്റി. ലോങ് ടേം വാറന്റി ലയബിലിറ്റിയുടെ അടുത്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിലോട്ട് വരുന്ന ലയബിലിറ്റി, ആ ഒരു പോർഷൻ, കറണ്ട് പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. So these are the various items which is included in the current liabilities. What are they? Assurance type warranties and long term warranties in the current portion of the long term obligation, tax payable, wages payable, other accruals, long term debt and lease liabilities in the current portion, short term notes payable, demand notes payable, agency collections. Then you have contract liabilities classified as current liabilities, dividends payable, short-term payables, accounts payable, and trade notes payable. These are the items which are classified as these. Clear ആണോ? ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പെടില്ല? Debts to be paid by funds in accounts classified as non-current. Non-current ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Funds in accounts
ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് കറന്റ്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിലുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ അത് നോൺ കറന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി the portion of short-term obligation intended to be refinanced by a long-term obligation subject to fulfilling requirements as noted below. അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്, പക്ഷെ ബട്ട് ദർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഹാവിംഗ് എൻ ഇന്റൻഷൻ ടു റീഫിനാൻസ് ഇറ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ. എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഉണ്ട്. ആ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചടക്കണമല്ലോ. സോ ആ ഒരു ലോണിന് തിരിച്ചടക്കാൻ റീഫിനാൻസ് ഐ ഡൂയിങ്, ഞാൻ അതിനെ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബൈ വേ ഓഫ് എ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ്. ഒരു ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷനെ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that portion of the short term obligation which is intended to be refinanced by the long term obligation, certain അതിന്റെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that short term obligations will not be included in the current liabilities, rather it will be included in the non current liabilities. എങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. If the company is able to demonstrate that it has the intent and ability to refinance an obligation, ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഒബ്ലിഗേഷൻ വെച്ച് റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ കമ്പനി ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഇന്റന്റ്, അതിനൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇന്റന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആൻഡ് എബിലിറ്റി കൂടെ, ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ആൻഡ് ദി എബിലിറ്റി ടു റീഫിനാൻസ് ഇറ്റ്, അതിനെ രണ്ടിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ആ ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷനെ നമ്മൾക്ക് നോൺ കറന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. Got it? In order to classify a short-term obligation as a non-current liability, the company should be able to demonstrate that the company is having the intent and the ability to refinance that short-term obligation by using any long-term obligation. അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുണ്ട് എന്ന് കമ്പനിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഒബ്ലിഗേഷനെ കറന്റ് അല്ലാതെ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. കറന്റ് അസറ്റ് എന്താണ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത്? കറന്റ് expected to be settled within the operating cycle, but non-current liabilities are those liabilities which are obligations or liabilities or obligation which are not expected to be settled within the operating cycle. Organization or operating cycle അല്ലെങ്കിൽ 1 year വിച്ച് എവർ ഇസ് ലോങ്, അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസിനെയാണ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും? കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്, നോൺ കറന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ലോങ് ടേം നോട്ട്സ് ഓർ ബോൺസ് പേയബിൾ വിൽ ബി ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആൻഡ് ലീസ് ലയബിലിറ്റി. ലീസ് ലയബിലിറ്റിയുടെയും ലോങ് ടേം ഡെറ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ that will be only repaid only at the maturity, അല്ലെ? ലീസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചൂരിറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ലോങ് ടേം ഡെറ്റിനൊക്കെ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ദാറ്റ് വിൽ ബി നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. പെൻഷൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ, പെൻഷൻ എപ്പോഴാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ആ എംപ്ലോയി ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. പെൻഷൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇസ് എ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി, നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, ഡെഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കും. The non-current portion of assurance type warranties, assurance type warrantiesന്റെ current portion നമ്മൾ current liabilities ആയിട്ട് കാണിക്കും. കറന്റ് അല്ലാത്ത നോൺ കറന്റ് പോർഷൻ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും? നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ അണ്ടറിൽ കാണിക്കും. ക്ലിയർ? Various classification of liabilities and various classification of assets. Okay, so we have an example question. Long-term debt should be included in the current section of the statement of financial position if, when do we report the long-term debt? Long-term debtനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കറന്റ് പോർഷനിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും? ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി. ഓപ്ഷൻ ബി, ഇറ്റ് മെച്യൂർസ് വിത്തിൻ ദ ഇയർ ആൻഡ് വിൽ ബി റിട്ടയർഡ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് കറന്റ് അസറ്റ്സ്. Option C, management plans to refinance it within the year.
Option D, a bond retirement fund has been set up for use in its scheduled retirement during the next year. When? എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ലോങ് ടേം ഡെറ്റിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് സെക്ഷന്റെ താഴെയായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? ഇൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ? സോ ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ ദി ആൻസർ? Of course, yes. What? I'm getting a mix. Someone is telling me C, then another B. Yeah. The right answer is B. Just a moment. B ആണ് right answer. Yeah. ഒരു ലോങ് ടേം ഡെറ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴായിരിക്കും കറണ്ട് ഡെറ്റ്? സി എന്താ? മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ടു റീഫിനാൻസ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഇയർ. റീഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അഗെയിൻ ഈ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് വീണ്ടും റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് അഗെയിൻ കംസ് അണ്ടർ നോൺ കറണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ കറണ്ട് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. എപ്പോഴായിരിക്കും അതിനെ കറണ്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക? ഇറ്റ് മെച്യൂർസ് വിത്തിൻ ദ ഇയർ. ഒരു ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഞാനൊരു 10 yearsന്റെ ഒരു ഡിബഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 10th year ആണ്, അല്ല ഞാനിപ്പോ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 years മുന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദ 10th year. അപ്പൊ എന്തായി? 10th year ആകുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു റിഡീം ഇറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് റിഡീം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഇറ്റ് മെച്യൂർസ് വിത്തിൻ ദ ഇയർ. അത് ഈ ഒരു വർഷം മെച്യൂർ ആകും ആൻഡ് വിൽ ബി റിട്ടയർഡ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ്. ആ ഡിബഞ്ചർ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം, അല്ലേ? സോ ഐ വിൽ ബി യൂസിങ് ദ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. സോ ദ കറണ്ട് പോർഷൻ, ഇപ്പൊ ഒരു ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് എടുത്തു, ഇത്രയും നാളത് ലോങ് ടേം ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഈ വർഷം അത് മെച്യൂർ ആകുന്നെങ്കിൽ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് മെച്യൂറിങ് we will be classifying it as current liability, not as non-current liabilities, because that liability is expected to be settled within a year. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റി ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോൺ കറണ്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ബിഫോർ മെച്യൂരിറ്റി. മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് അതിനെ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഇക്വിറ്റി സെക്ഷൻ. A bond retirement fund has been set up for use in its scheduled retirement during the next year. അടുത്ത വർഷത്തെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഷെഡ്യൂൾഡ് റിട്ടയർമെന്റ്, ഒരു ബോണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ക്യാഷ് ആണ്, അതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റീസൺ ഫോർ ക്ലാസിഫൈങ് ദിസ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആസ് കറണ്ട് സെക്ഷൻ. വൈ ഷുഡ് ബി ക്ലാസിഫൈ ദിസ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി? when that long term debt is expected to be maturing within a year and we will be using the current assets to retire those liability. Clear ano? Okay. What about others? Is it clear? എന്തുകൊണ്ട് സി അല്ല, എന്തുകൊണ്ട് ബി എന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയോ? What if it retires only in a year? What if it retires without the use of current assets? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. സപ്പോസ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തില്ല, ഹൗ ക്യാൻ ബി സെറ്റിൽ എ ഡെറ്റ്? ഒരു ഡെറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും? സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോ അതിനെ ഡെറ്റിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ബി ഐ ഹാവ് ടു പേ ദം ക്യാഷ് പേ ചെയ്യണം, പോലെ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ലോങ്ങിന് പകരം എങ്കിൽ തന്നെയും സോ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് മെച്യൂർസ് വിത്തിൻ എ, അതൊരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മെച്യൂർ ചെയ്യും. ആ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. ദ മോഡ് ബൈ വിച്ച് വി സെറ്റിൽ ദറ്റ് ലയബിലിറ്റി, ആ ലയബിലിറ്റിനെ എന്ത് മോഡ് വെച്ച് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി അല്ലേ. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മെച്യൂറിംഗ് വിത്തിൻ എൻ ഇയർ. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ക്യാൻ ബി സെറ്റിൽ എ ലയബിലിറ്റി? അതൊരു ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുണ്ടാവുക?
ബൈ വേ ഓഫ് ക്യാഷ് കൊടുക്കണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. സോ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ അതിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട ലയബിലിറ്റി ഒരു വർഷം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ദി കറന്റ് സെക്ഷൻ. സോ തന്നിരിക്കുന്ന സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി. Okay. So do you have any doubts regarding the topics discussed? Next we have the equity. Assets കഴിഞ്ഞു, liability കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത എന്താ equity. Equity പഠിച്ചു, it is the net assets അല്ലെങ്കിൽ the residual interest owners in the organization. എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what is remaining represents the equity. So equity is the portion of the company's assets owned by and owed to the owners. ഓണേഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സിന് ഓവ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് if a company were to be liquidated, company liquidate ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് ദി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ബി തിയറട്ടിക്കലി ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഓണേഴ്സ്. ഓണേഴ്സിന് നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. തിയറട്ടിക്കലി എന്തായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അസറ്റ്സിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം റിമൈനിങ് എന്താ അവശേഷിക്കുന്നു, ആ അവശേഷിക്കുന്നതെല്ലാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിയറട്ടിക്കൽ. That is itself the equity. What things will be included in the equity? ഇതൊക്കെ include ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. Capital stock. Capital stock, which means that the stock is the shares. Group of shares is represented using the stock. A capital stock. The par value or stated value of the shares issue. നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർസ് അതിന്റെ par value അല്ലെങ്കിൽ stated value അതാണ് capital stock കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. Additional paid in capital. Over and above this part, over and above ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പൈസ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, suppose a share is having a face value of 10 rupees and if I'm issuing that share for 15 rupees അല്ലെങ്കിൽ I am collecting an extra 5 rupees, ഓരോ ഷെയറിന് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ 5 rupees കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഷെയർ പ്രീമിയം എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ദി എക്സസ് ഓഫ് ദി അമൗണ്ട്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ഓണേഴ്സ് from the sale of shares over and above the par value or stated value of the shares issued. ആ ഷെയർസിന്റെ par value അല്ലെങ്കിൽ stated valueനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിന് ഷെയർ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന എക്സസ് എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം, ഷെയർ പ്രീമിയം. നെക്സ്റ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ്. റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് എന്താ? The income earned by the organization business which is not distributed as dividends to the owners. ഓണേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏർണിംഗ്സിനെയാണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് അക്യുമുലേറ്റഡ് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഐറ്റംസ്. അക്യുമുലേറ്റഡ് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഐറ്റം, സ്പെസിഫിക്കലി എന്തൊക്കെ ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ ഇക്വിറ്റി. ഇക്വിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇക്വിറ്റിയുടെ ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതാണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഐറ്റംസ്. ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇഫക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബട്ട് വിൽ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്വിറ്റി. Next we have treasury stock. Treasury stock means the stock which is repurchased by the organization. അതായത് സ്വന്തം ഷെയർസ്, if the company is purchasing its own shares from the market, that shares represents the treasury stock. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that shares are called treasury stock. അതിനെ treasury stock എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടാവുക. It is a contra equity account and that reduces the equity balance on the balance sheet. അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ബാലൻസിനെ കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇനി അത്രയും ഷെയർസ് മാർക്കറ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇല്ല, ഐ ഹാവ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിംഗ് 100,000 ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു 5,000 ഷെയർസ് റീപർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നൗ ദ ആക്ച്വലി ഹൗ മെനി ഷെയർസ് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്? 100,000 മൈനസ് 5,000, 95,000 ഷെയർസ് മാത്രമേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദിസ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എ കോൺട്രാ ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട്. ഇക്വിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് കോൺട്രാ ഇക്വിറ്റി അക്കൗണ്ട്. And then we have the non-controlling interest. Non-controlling interest എന്താ?
a portion of the equity of subsidiaries that the reporting entity owns but does not own wholly. നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സിഡിയറിയുടെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ നോട്ട് ഓയിങ്. സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിംഗ് എ സബ്സിഡിയറിയുടെ 100% ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പോർഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ അതിനെ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നൗ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, കൺട്രോളിംഗ് അല്ല നോൺ കൺട്രോളിംഗ്, അത്രയ്ക്കും ഇല്ല സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള പോർഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, ഒരു കുറച്ച് ഷെയർസ്, ഒരു 10% ഒക്കെ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. So these are the various items which is included in the equity. Clear? Clear ano? Okay. So this is the last topic for today. By that we will be winding up our today's session. Adutha day next day we will be going with the topic income statement. Okay. So the benefits of the balance sheet. Balance sheet inde benefits endanulladana. Okay. So it's a basis for computing rates of return, evaluating the capital structure. Basis for computing rates of return, evaluating the capital structure and predicting the company's future cash flows. So balance sheet വഴി നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? We are getting information relating to the assets, liabilities and stockholders equity. അല്ലേ, കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. So using this balance sheet we will be computing rates of return. എത്രമാത്രം റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഹൗ മച്ച് പോർഷൻ ഇസ് ഡെറ്റ്, ഹൗ മച്ച് പോർഷൻ ഇസ് ഇക്വിറ്റി, അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദ കമ്പനീസ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ. നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അസറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, it helps us to assess the company's liquidity, financial flexibility, solvency and risk. So actually നിങ്ങൾ പാർട്ട് 2 പഠിച്ചപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ വേരിയസ് റേഷ്യോസ് വിൽ ബി, കമ്പനീസ് ഒരുപാട് റേഷ്യോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ. എന്തൊക്കെ? ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് വിൽ ബി ദ, സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് വിൽ ബി ദ, പിന്നെന്താ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ്, വേരിയസ് റേഷ്യോസ് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ്. സോ അപ്പൊ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വിൽ ബി പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വി കുഡ് അസസ് ദ ഫേംസ് ലിക്വിഡിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോൾവൻസി, ലോങ് ടേം സോൾവൻസി, റിസ്ക് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് by the firm to assess the company's ability to pay its debt when due and ability to distribute cash to its investors to provide them rate of return. ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവൻസിയും കൊണ്ട് പറയുന്നത് തന്നെ വെൻ ആൻഡ് ഡെറ്റ് റൈസ്, ഒരു ഡെറ്റ് വരികയാണ്, അത് ലോങ് ടേം ആയിക്കോട്ടെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിക്കോട്ടെ, അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ എബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ബൈ ഇൻ എക്സ്പെക്ടിങ് സർട്ടൻ റിട്ടേൺ. അവർ കുറച്ച് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള എബിലിറ്റിനെ കൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് ലിക്വിഡിറ്റി, സോൾവൻസി, ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, റിസ്ക് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ലിക്വിഡിറ്റി എന്താ? ലിക്വിഡിറ്റി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ അസറ്റ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ക്യാഷ്. ഒരു അസറ്റിനെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലയബിലിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസറ്റ്സിനെ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദർ ഇസ് ലോവർ റിസ്ക് വെൻ ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഈസ് ഹൈ. നെക്സ്റ്റ്, സോൾവൻസി റെഫേഴ്സ് ടു ദ കമ്പനീസ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ വെൻ ഡ്യൂ. ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ വരികയാണ്, ഒരു ലയബിലിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ എബിലിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ കമ്പനിയുടെ സോൾവൻസി കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഡെറ്റ് വരികയാണ്, ഒരു ലയബിലിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും.
company with a high level of long-term debt relating to its assets has lower solvency. Long-term debt കൂടുതലുള്ള കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സോൾവൻസി കുറവായിരിക്കും. അസറ്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ long-term debt കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are having lower solvency but lower level of long-term debt when compared to the assets. If a company is having lower long-term debt, such companies having higher solvency. Next, in the financial flexibility. So, you know that business ആണ്, there will be uncertain events ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെന്റിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ത്രെഡ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ എബിലിറ്റി, കമ്പനിക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോന്റെ ടൈമിങ്സും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ ടൈമിങ്സും അതിന്റെ എമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ എബിലിറ്റിനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Next is the risk. Risk is the unpredictability of future events, transactions and circumstances that can affect the company's cash flows and financial results. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺസർട്ടൻ, that is risk to us. These are the benefits of the balance sheet. Then come forward. Limitations of the balance sheet. Balance sheet in the limitations. Partial picture of liquidity or financial flexibility. അതായത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം, ഒരു പാർഷ്യൽ പിക്ചർ മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നോട്ട് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഫിഗർ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെയും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ലിക്വിഡിറ്റിനെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിനെയും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അലോൺ. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ. Next, it reports the company's financial position at one point in time. നമ്മൾ പഠിച്ചു, the balance sheet reports the company's financial position at one point in time. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ റെഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭാവിയിൽ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മാറാം. സോ ഇറ്റ് കൻ ഓൾ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ദ ട്രൂ വാല്യൂ. കമ്പനിയുടെ ചില ട്രൂ വാല്യൂ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മെനി അസറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കുറെ അസറ്റ്സ് ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ അസറ്റ്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഇന്റേണലി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ അസറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അസറ്റ്സ് വഴി നമ്മൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. But we could not report it in the balance sheet. So not all assets are reported on the balance sheet. അപ്പൊ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ട്രൂ പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. വാല്യൂസ് ഓഫ് സർട്ടൻ അസറ്റ്സ് ആർ മെഷേർഡ് അറ്റ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ്. ചില അസറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഞാനൊരു മെഷീനറി എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മെഷീനറി വിൽ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ്, അല്ലേ? അതിന്റെ അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ആ മെഷീനറിക്ക് അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. നോ യൂസ്, we are still we are reporting it at this historical cost. One limitation. Next, judgments and estimates determine the value of many items reported in the balance sheet. നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സും എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഈ പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിക്കലായിട്ട് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ റിസീവബിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് അൺകളക്റ്റബിൾ ആകാം, ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്, നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ദർ ഇസ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ജഡ്ജ്മെന്റ്. നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ട്രൂ ആയിരിക്കാം ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്, ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം. സോ അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനെന്താ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ്. നമ്മൾ അസെറ്റിന്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാണ്. ആ ലൈഫ് അതിലും കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറയാം. സോ
അപ്പൊ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസ് മാറാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റിന്റെ ക്യാരിയിങ് വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. Most liabilities are valued at the present value of cash flows discount at the rate that was current when the liabilities was incurred. ഇപ്പൊ ലീസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലീസ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും? പ്രസന്റ് വാല്യൂലായിരിക്കും അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറെ പേയ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. വി വിൽ ബി ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ദോസ് പേയ്മെന്റ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് വാല്യൂലോട്ടായിട്ട് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രസന്റ് വാല്യൂ, ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. So due to these such reasons, we could not tell that the balance sheet is 100% perfect. True financial position അത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് 100% certaintyയോട് കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? Question. A statement of financial position provides a basis for all of the following except option A, computing rates of return, B, evaluating capital structure, C, assessing liquidity and financial flexibility, determining profitability and assessing past performance for a specific period. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ? വിച്ച് വൺ പ്രൊവൈഡഡ്? ഇതിൽ ഏതാണ് അല്ലാത്തത്? So can you give me the answer? A statement of financial position. Okay, Ginny has given me and Celine. Okay, Ginny, Celine, Krishna Priya and Mary. Okay, yes. Determining profitability and assessing past performance for a specific period. കാരണം റേറ്റ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം, ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ഏതിലാ കാണിക്കുക? ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ. പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ്, കാരണം ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പാസ്റ്റിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൂടെ പരിശോധിക്കണം, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അലോൺ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെയിൻ ടോപ്പിക്സ്: ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ യൂസേഴ്സ് ആരാണ്, പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പഠിച്ചു, difference between IFRS and US GAAP. Mainly we have dealt with the balance sheet പഠിച്ചു, the various elements of the balance sheet, അതിലെ assets, liabilities and equity, various classification of assets, liabilities, equity, the benefits and limitations of the balance sheet. So today we will be stopping right now, and tomorrow we will be continuing with the topic income statement. So till now, if you have any doubts regarding any topics discussed or do you require any clarification, you could ask me right now. എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. Any doubts? It's clear. No doubt so far, ma'am. Okay. So, how are you guys? It's been a long time. Chini and Maria, Krishna Priya, Celine, Fazin, Ayana. How are you, ma'am? Okay, very good. Doing good. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിരിഞ്ഞുണ്ടാവുക അല്ലേ? സോ ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഹാഫ് എൻ ഇയർ സിൻസ് വി മെറ്റ് അല്ലേ? ആൻഡ് ജിനി, മെറീൻ ആൻഡ്
How was your exams? നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. You may have completed your graduation. So how does it feel? Celine, okay, remember you. Okay, exams were good. You got. Results ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, വന്നോ? വന്നു. 10. I hope everyone scored very much and graduated on, right? So, congratulations. See you tomorrow. So let's wind up our today's session. And good evening, everyone. And thank you all. Thank you all for your cooperation. And see you tomorrow.